Hi, we have Dr. Akshay Krishnan, who's an audiologist as well as speech pathologist, who runs his ENT clinic in AtMed Healthcare. Why did you choose, though there are a lot of different things in the doctor field as well, why specifically speech or an audiology? Why specifically in that? When I completed my schooling, I had two options basically. Actually, three options to be honest. Two were in the medical field, and one was completely out of it. Okay. Two were one was dental, and another was audiology. And the out of the thing was culinary, cooking. I like Oh, cooking. that's ஸோ good. அதனால் அது பார்த்தேன். ஃபார் சம் ரீசன் ஐ ரூல்ட் இட் அவுட். லெட் மீ கீப் தட் அஸ் அ ஹாபி Oh, அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சி இஃப் யூ வாண்ட் டு சூஸ் சம்திங் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அ டெசிஷன் யூ ஹாவ் டு டாக் வித் த பீப்புள் ஹூ ஆர் மாஸ்டர்ஸ் இன் திஸ் ஃபீல்ட். ஸோ த டென்டலுக்கு ஐ ஹேட் அ அங்கிள் வித் ஹூம் ஐ ஸ்போக். ஸோ அவர் வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் கண்டிஷனுக்கு இட் இஸ் பெட்டர் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் டென்டல் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஆல்ரெடி சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு ஹி கேவ் மீ அட்வைஸ் விச் வாஸ் அ குட் திங். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அவர் கண்ட்ரியில் எஸ்பெஷலி இஃப் ஐ ஹேட் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஐ கேன் டூ இட். ஐ வாண்டட் டு ஸ்டே இன் இந்தியா. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் சென்னை. சென்னை விட்டே போக எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆடியாலஜி ஐ ஸ்போக் வித் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இஎன்டி சர்ஜன்ஸ் இன் த கண்ட்ரி, ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் மோகன் காமேஸ்வரன். oh, ஸோ சார்கிட்ட பேசினேன். ஹீ டாக் வித் மீ, அட்வைஸ் கூட இல்லை. ஹீ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் டு மீ வாட் இட் வாஸ் ஃபார் 15-20 minutes. At the end of the talk I was like, this is convinced. the one. And doctor, just to about speech, but speech as well, audiology in general, and how does one in a family or an individual when a new baby born, how do you identify they have a defect in hearing loss? So usually the hearing part, it is checked within 48 hours after baby is born. In Western countries, they have a program called as Universal Newborn Hearing Screening, UNHS. So which is mandated throughout the country. So in whichever hospital a baby is born, within 48 hours they'll do a hearing screening where they'll test the inner ear's cell integrity. The inner ear has two types of cells, inner hair cells and outer hair cells. Newborn hearing screening, which incorporates OAE test, it checks the outer hair cell integrity. So that should be done within 48 hours. In our country, it is not mandated, but it is being somewhat widely being followed nowadays. If you see before 8 to 9 years ago, this was not as much widely followed as today. So now it has developed, but still it is not up to the mark. Many places have been lacking in this particular protocol, and people have to volunteer themselves to search in the internet whether their baby's hearing is good or not, how to check for that, and they approach by themselves to tertiary clinics like us. But it should be mandated where every newborn should be screened within 48 hours. So this would help us understand whether the baby has preserved hearing or not. How does one, when you say that you have to do an OAE after you're born, is it able to identify in the womb itself that the child condition might go into a hearing loss or might have any disabilities on that? Is there anything, as for example, for the motherhood to rectify those things or by lifestyle changes? Is there something that they can do to prevent this in order? Yes, there are preventive criteria or preventive methods that has been advised to the general public. If they go on the internet, they can easily see those things. But even before going to the internet, you will have a basic idea of what to do and what not to do for certain things such as smoking, alcohol, and other lifestyle factors such as stress, not having enough nutrition, enough sleep. These are some of the very common factors that would affect the baby growing inside the womb. And apart from that, to check for the hearing, it can be done only after being born. There are certain research methods where they'll produce sounds on the mother's tummy superficially, and they can record the baby's movements. Those are research methods.
But in practical application, this newborn screening would be much more Effective. useful. Prevention methods are these things. These basic Yeah, things. basic things. Or if you could go to your neonatologist, they would give you the apt things that would help for the better growth of the baby. So basically, in South India, we always have this thing that we would like to keep things within the family, and when it comes to either wealth or your cousins or that, so there's a tradition that still follows down south as well, and marrying your first cousin. So how does that? Because we've spoken earlier as well. How does that majorly affect? I know they are two good pairs. Maybe you're marrying your Attapun or your Perimas, and it's something good that you know them from child. But how bad is it when you go into a family and family of your own, when it comes to kids, and what are their problems they are going to face? How bad is this first cousin of marriage or the continuous marriage, which is? You can definitely preserve your wealth not going out of the family. You'll also preserve all the genetic factors or genetic problems that they have in their family. See, basically, marrying inside your family, the consanguineous marriage was one of main problems of having different, not only hearing loss, different kinds of problems in Tamil Nadu or down south of India. Nowadays, I'm happy to see that most of my patients who come to me or come to our clinic or come to the our colleague, the ENT, they by themselves tell us that we have not married within our family, but why this problem has arisen. A few people ask those questions, but even though the problem could have been caused by some other factor, the awareness part, that they are nowadays knowing that if we marry inside our family a close cousin or something like that, there is a high risk that we could get this kind of disorders. But that is a major factor. If you marry inside your family, there is a very high chance of getting hearing loss and also other problems. Would you tell me a bit more about the medical perspective, like what happens? See, for example, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போது ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ஜெனட்டிக் காம்பனண்ட் இருக்குது. அந்த இப்போது தெர் இஸ் அ பாய் அண்ட் அ கேர்ள் இன் த சேம் ஃபேமிலி, தெர் இஸ் அ பாய் அண்ட் அ கேர்ள் இன் another ஃபேமிலி. இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஜெனட்டிக் காம்பனண்ட் இருக்குது, அந்த டாமினன்ட் ஜீன் அதெல்லாம் சொல்லுவோம். இப்போது இதே ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வருது அப்படின்னா, இந்த ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் அது ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இருக்குது. ஸோ இட் ஹாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் தட் பாசிங் ஆன் டு த சைல்டு. இப்போது இங்கே ஒரு ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்குது, வேறு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து எடுக்கிறோம், அவங்களுக்கு இது இல்லை. ஸோ அப்போது ஒன்லி ஒன் பர்சன் ஹேஸ் தட், இங்கேருந்து அது வரலை. ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டி இஸ் மச் லோவர். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும். So now the final year students in the medical field, since you've been practicing for the past close to 5 years and what would you like to say that in specific that this particular field is really good and there's a lot of service that you can do and there's a lot of inner peace which gives you. So what do you like to career suggestion in sense, like for the people who are now in the final year, what do you like to say, like to pick out this specific path? This specific path அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி நேரோ திங். See, each and every person has a different perspective and different expectation from what they get. ஸோ இப்போது இதோட அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தா, you get to meet people every day and you play a very small role in, possibly play a very small in giving them a relief, because audiology is mainly about being a diagnostic professional and a rehabilitative professional with respect to hearing and balance. And there are too many people with this problem who are clueless on how to come out of this. If you could play a very small part on bringing relief to even a very small population throughout your career, I think that would be a very nice outcome where you do get paid. I'm not saying you will not be getting paid. You will be getting paid by providing proper service to people. There will be ups and downs, because if you are going down the company line or working for someone else, that is a different path.
If you are working on a private practice, that is a very different path, which is a little bit more tougher. But at the end of the day, you will be directly on the line where you will be able to provide solutions to people, and in front of your eyes, you will be able to see the outcome and their relief. So, for me, that is satisfying. Sometimes you may not get paid for what you do, sometimes you will be paid for what you do. So, அதனால it is a very personal choice of which brings you happiness. Since you said that you like cooking and all, is there any like power foods to take care of the ENT? Or there's any power foods in specific, like if you consume this fruit is good for your throat? Is there any power source or like a life changes to make a better optimal health Okay. lifestyle? Is there any like power foods or something? They say carrot is good for the eyes. If you could listen to your grandparents at your house, அது போதும். So, what they tell. So, see, basic இதுதான். Avoid outside foods. Eat at home. Eat at proper time. Incorporate fruits, vegetables. Reduce the amount of carbs. I would not say அது நிறையா பேர் சொல்கிறது you should cut down carbs கம்ப்ளீட்டாக அப்படின்னு. Take it at a smaller amount. எல்லாமே போர்ஷன் கண்ட்ரோலில் பண்ணால் நத்திங் இஸ் பேட். ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல குட் ஃப்ரூட் பேட் ஃப்ரூட்டுலாம் இல்லை, வெஜிடபிள் பேட் வெஜிடபிள்னு இல்லை. பட் இஃப் யூ கம் ஆன் திஸ் சைட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம், இந்த அவுட் சைட் ஃபுட்ஸில் பார்த்தா தெர் இஸ் குட் அண்ட் பேட். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் வி வர் ஈட்டிங் ஆர் இந்தியன் டயட் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மோர் ஆஃப் கார்ப் என்ன சொல்கிறது லைக் தி டயட் நம்மளது. ஸோ அது இல்லாமல் கார்பு, ப்ரோட்டீனு அண்ட் அதர் ஸ்டஃப்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் த்ரூ அவுட் த டே அண்ட் ப்ராப்பர் ஹைட்ரேஷன். இந்த பவர் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்லாம் இது பண்ண வேண்டாம். இந்த காய் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும், இந்த ஃப்ரூட் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும், இது சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு, இது சாப்பிட்டா காதுக்கு, இது சாப்பிட்டா மூக்குக்கு அப்படின்னு பார்க்காம ஓவராலாக கோ டு த ஷாப் வென் யூ ஆர் கெட்டிங் யுவர் க்ரோசரிஸ். சரி, போன வாரம் இது சாப்பிட்டேன், இந்த வாரம் இது. ஸோ சர்க்கிள் த்ரூ த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் ஆல் த எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ். நம்ம ஓவர் திங்க் பண்ணி இது இவ்வளோ நம்ம மைக்ரோ மேனேஜிங் மாதிரி இது சாப்பிட்ணும், இது சாப்பிட்ணும், இது சாப்பிட்ணுன்னு பண்ணாமல் ஓவராலாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் குட், ப்ரோட்டீன் இஸ் குட், லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்ப் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் மைண்ட் செட்டில் சாப்பிட்டோன்னே இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு ஃபாலோ. இப்போ நம்ம இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னோன்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் டு ஃபாலோ. ஓகே, ஏன்னா அதை நானும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். டயட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ இன் அ ஷெட்யூல். பட் ஆனால் ஓவராலாக தீஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் குட், தீஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பேட். ஸோ அந்த குட் ஃபுட்ஸ்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகலாம் அப்படின்னு போனால் இட் வில் பி வெரி ஈஸி. What about the factors that which are influencing India right now when you say like poor sanitation or limited health care in this particular field, ENT, or like in pollution? How do we keep our environment better or within our family better to avoid certain conditions? With respect to audiology, sound is one of the main things. The noise pollution, and apart from that, exposing yourself to constant sound stimulation. Okay. So adu we have to address, because due to the recent trend for the last 3 years, work from home trend, and work from home மட்டும் சொல்ல முடியாது, also other fieldsலேயும் இப்போ வந்துட்டு the headphone usage, if you see, it has risen rapidly. Even if you see the work from home people who have been coming to our clinic, it has increased drastically. And for people who are younger, at around early 30s or early 40s, we've been able to diagnose them with hearing loss at such an early age. At 30 itself? Yeah, 30. I mean, people in Not the corporate only field. diagnosed, but they are falling under the criteria of getting a hearing aid, which used to be above 50 in the previous generation. 50, 60, something like that. What does it really affect when you put your headphones in your ear and you listen to the max volume? What is the particular organ inside which really affects, and what does one have to do? Either take a break from it or either use wired headphones, not Bluetooth headphones? Which is safer? With respect to Bluetooth and wired,
ரெண்டுமே மோசம் தான். ஸோ அதனால் அல்டிமேட்லி ஃப்ரம் போத் ஆஃப் தம் ஒன்லி சவுண்ட் இஸ் கம்மிங். Okay. ஸோ அந்த மைனர் லெவல் ஆஃப் ப்ளூடூத் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்துட்டு we don't have to worry. இப்போது with respect to which organ does it affect, if we rewind for a little bit, அந்த நியூபார்ன் ஸ்க்ரீனிங்னு சொன்னார்ல, Yeah. Oh, அதில் yeah. அந்த செல்லோட இன்டெகிரிட்டி செக் பண்ணுவோன்ட்டு, that is the part. So the organ of hearing is cochlea. Cochlea has outer hassle and inner hassle. The hair cells basically பார்க்க அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது it looks like a hair strand. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஹேர் செல்ஸ்னு சொல்கிறது. ஸோ there are totally 16,000 hair cells within our cochlea each year. Oh. ஸோ இந்த சவுண்டு ஃபுல் வால்யூமில் வச்சு கேட்குறப்போ those hair cells gets destroyed. So if you basically go and search on the internet about outer hair cells before and after trauma, பிஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 rows ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறது. அந்த ஆஃப்டர் ட்ராமா, இந்த சவுண்ட்னால வந்த ட்ராமாக்கு அப்புறம் பார்க்குறப்போ இட் வில் பி லைக் அ புல்டோசர் ரேன் ஓவர் them. ஸோ பேசிக்கலி த செல்ஸ் விச் ஷுட் பி டிஃப்ளெக்டிங், சவுண்டு வர வர டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு நர்வுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் இது அது. அந்த இது பாஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, இட் இஸ் கெட்டிங் டெஸ்ட்ராய்ட். அப்போது நர்வில் சிக்னல் போகிற கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் the cell cannot transmit because there is no cell. It gradually gets destroyed. Mostly இந்த மாதிரி நாய்ஸ் இன்டியூஸ்ட் லாஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ ஹை ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஹை பிச் சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வச்ச பாட்டு கேட்டுட்டேன் அப்படின்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் வென் யூ ஹியர் அட் சச் அ லவுட் வால்யூம் ஃபார் கண்டினியூஸ் பீரியட், யூ வில் கெட் டெம்பரவரி threshold shift. You'll get a temporary hearing loss. But if you give rest for 16 hours or more, next 8 to 16 hours மாதிரி complete rest காதுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, it has the capacity to come back to normal. அந்த temporary threshold shiftங்கிறது it will slowly come back to normal. பட் ரொம்ப லவுட் சவுண்ட் அட் அ டைம் வந்துட்டு வெடி வெடிக்கிற மாதிரி இம்பல்சிவ் சவுண்ட் அப்படின்னா சடனாக லாஸ் ஆகிடும் பெர்மனெண்ட்டாக. அப்படி இல்லை, இந்த ஹெட்ஃபோன் யூசேஜ்லேயே வந்துட்டு இந்த டெம்பரரி த்ரெஷோல்ட் ஷிஃப்ட்டே நம்ம கேப் விடாமல் கண்டினியூவஸாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம், அந்த ரெஸ்ட் பீரியட் இல்லாமல் அப்படின்னா, அந்த டெம்பரரி த்ரெஷோல்ட் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது பெர்மனெண்ட் ஆகிடும். இட் ஒன்ட் கோ பேக். இப்போது கான்சர்ட்ஸ்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நெக்ஸ்ட் நாள் வந்துட்டு காதை அடைச்சா மாதிரி இருக்கும். ஒரு மாதிரி கோயிங்னு ஒரு கோயிங்னு அந்த சத்தம் கேட்கும், காதை அடைச்சா மாதிரி. ஒரு 2 daysல பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் லைக் இட் ஹஸ் கம் பேக் டு நார்மல். That is your hands-on experience on temporary threshold shift and it coming back to normal. There's something that like everyone has experienced, that when you yawn, you feel your ears open. What is that basically, doctor? Is that something which is naturally happens, or is there something which is happening in your ears? இல்லை, it is naturally happening. அது பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. See, basically your ear is divided into 3 parts: outer ear, middle ear, inner ear. அந்த இயர் ட்ரம்லேருந்து அந்த இன்னர் இயருக்கு போகிறதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு கேப் இருக்கும். இட் ஹேஸ் 3 bones. ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு இட் இஸ் மிடில் இயர். அதுலேருந்து தெர் இஸ் அ டியூப், யூஸ்டேஷியன் டியூப்னு ஒன்று. இட் ரன்ஸ் ஃப்ரம் த மிடில் இயர் டு த த்ரோட். ஸோ த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த டியூப் இஸ் டு பேலன்ஸ் த ப்ரெஷர் பிட்வீன் த இயர் அண்ட் த என்விரான்மெண்ட். அந்த டியூப்பை திறந்து மூடுறதுக்கு ஒரு மூடி, சின்ன மசில் ஒன்றா இருக்கும். ஸோ இப்போது இட் பை இட் செல்ஃப் ஓப்பன்ஸ் அண்ட் க்ளோசஸ் அக்கார்டிங் டு த ப்ரெஷர் சேஞ்ச். சம்டைம்ஸ் நமக்கு நெக் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது, நிறைய இந்த கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க் ஜாபில் இருக்கும், இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், இந்த மாதிரி சர்டன் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா, அந்த டியூப் வந்துட்டு ஒழுங்காக திறந்து மூடாது. அப்போது ஒழுங்காக திறந்து மூடலை அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷருக்கும் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். உள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு நெகட்டிவாக மாறும், த இயர் ட்ரம் கெட்ஸ் புல்ட் இன்சைட். ஸோ அது பிளாக் ஆன மாதிரி இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிறத தவிர மேனுவலாக எப்போ திறந்து மூடும் அப்படின்னா, வென் வி ஓப்பன் ஆர் மவுத், வென் வி யான், வென் வி ஸ்வாலோ, அப்போல்லாம் வந்துட்டு வென் வி சூ. அதனால தான் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா they'll ask you to chew a bubble gum. Take off பண்ணும்போது you will feel that pressure. பட் ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் கொஞ்ச நேரம் விட்டா இட் will automatically come back. Some people will try to close their nose and blow inside. அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. Just relax for some time, it will automatically get settled.
ஸோ அந்த பாப்பிங் நீங்கள் கேட்டது வந்துட்டு when you yawn அந்த மசில் வந்துட்டு you are opening it. ஸோ அதனால டக்குன்னு அந்த பாப் சவுண்டு வந்துட்டு எல்லாம் கிளியராக கேட்குற மாதிரி இருக்கும். த ப்ரெஷர் பிட்வீன் த என்விரான்மெண்ட் அந்த இயர் கெட்ஸ் பேலன்ஸ், இயர் ட்ரம் நார்மலாக வைப்ரேட் ஆகும். அப்போது வந்துட்டு யூ வில் ஃபீல் தட் யூ ஆர் ஹியரிங் எவ்ரி திங் கிளியர்லி. ஸோ அது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு லுக் இன் டு வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் யோர் இயர். On a general human's lifespan, how does one come in for review to check your ears and all those ENT and all? What is the normal routine that 5 years once, or like we take health checkups for a year once? For that in ENT, how do you have this regular checkups to know that you have a good balance? With respect to audiology, the first one will be after you are being born, Okay. the newborn screen. அது முடிச்சதுக்கப்புறம் with respect to speech, if the child is speaking first word at 1 year, around 1 year, second word at around 2 year, and so on, gradually keeps increasing அப்படின்னா வந்துட்டு you can continue, அது எதுவும் பண்ணது. But if the child is getting delayed milestones, first word speak பேசுறதுக்கு டைம் ஆகுது, செகண்ட் 2 words பேசுறதுக்கு டைம் ஆகுது, இல்லை பேசவே இல்லைன்னா அப்போ you have to go for a speech consultation. அந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா. Apart from that, once the child starts to develop, everything is cleared with respect to hearing அப்படின்னா you live, எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. பட் இஃப் த சைல்டு இஸ் கெட்டிங் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இந்த அக்யூட் ஆட்டைட்டிஸ் மீடியான்னு சொல்கிறது, அப்பப்போ வந்துட்டு அந்த மிடில் இயரில் வந்துட்டு கோல்டு, ரெக்கரண்ட் கோல்டுனால வந்துட்டு இந்த ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் இருக்கும், அது வருது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ டு த கிளினிக், சீக் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப். அது திரும்ப வரதை வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு அட்ரஸ் த ரூட் காஸ். திரும்ப திரும்ப வருது அப்படின்னா வந்துட்டு தேர் ஆர் சம் கேசஸ் வேர் த அக்யூட் ஸ்டேஜ் டர்ன்ஸ் இன்டு அ க்ரானிக் ஸ்டேஜ் அண்ட் தட் இன் டர்ன் அஃபெக்ட்ஸ் த சைல்ட் ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட். பிகாஸ் நல்லா கேட்குது, பட் ஆனால் போகிற வழியில் வந்துட்டு தெர் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன், அது ரெக்கரண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா த சைல்டு வில் ஹாவ் டிஃபிகல்ட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்பீச் அண்ட் டெவலப்பிங் நார்மல் ஸ்பீச். Adults or a routine checkup? If you are in a workspace where your ears are being constantly exposed to sound, ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஆட்டோமொபைல் சைடு ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லை நிறைய கம்யூட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் தெம் டு கெட் தேர் இயர்ஸ் செக் ஒன்ஸ் இன் அ இயர். அப்படி இல்லை, எதுவுமே எந்த ஃபேக்டர்ஸும் இல்லை, பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்குலாம் எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் 40 or 45 years of age, அப்போ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஹியரிங். So you're a biker by self, and you like riding, I know that. In general, what do you suggest when you go for long drives? The protective gear, based on helping your ears, like too much speed also does affect, and the pressure of your noise also, the heat which is produced also does give you problems with long driving as well. What do you, as a biker by yourself, what do you suggest protective gears for people now when you go for a long drives or you plan for a bike ride trip? ஜென்ரல் ப்ரொடெக்டிவ் கியர்ஸ்னு பார்த்தா இட் இஸ் பெட்டர் டு ஆல்வேஸ் வேர் அ குட் ஜாக்கெட் வித் ஆல் த ப்ரொடெக்டிவ் பேடிங் அண்ட் எவ்ரி திங், குட் ரைடிங் பேண்ட்ஸ் வித் த பேடிங் அண்ட் வெரி குட் ஸ்ட்ராங் பூட்ஸ் அண்ட் குட் க்ளவுஸ். அது ஃபார் ஜென்ரல் ப்ரொடெக்ஷன். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியரிங் அண்ட் யுவர் ஹெட், யூ ஹாவ் டு invest on a good helmet that provides proper padding, that doesn't move too much. You have to be in the shop and you have to wear the helmet for some time before buying, and you have to see whether how the cushion is pressurizing your face. It has to provide some sort of pressure actually. With respect to helmet, it should not move around. Even if you shake your head rapidly, it should not move around, and it has to have good padding so that it arrests some sort of some amount of noise, and that is for your head safety and for the first line of defense for protecting your ears. And apart from that, you have to get a good set of earplugs. Even a few days back I gave one of my friends, he is also a biker, so avarku I made a mold. In our clinic we make molds for ear canals, so we made a mold and gave him that. I'm yet to get feedback from him, but the basic ideology of it is you'll take the impression of your ear canal and you'll have some sort of vent in it, so it will arrest the sound
around 70 to 80% of the sound that is coming. You also provide a small vent where you can hear all the sounds at a lower volume. If someone's honking, you'll definitely be able to hear it clearly, but not at that much intensity. The main idea is to, many people think that while traveling, only the traffic noise is the first thing or is the only thing that will affect your ears. When you're going on the highway, it's the wind noise. You would not take that into consideration. Legal speedsல 100 110 அந்த மாதிரி இதில் போகிறப்போ there will be obviously be a lot of wind. Wind and pressure, which is அந்த wind noise வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பெருசா attention pay பண்ண மாட்டோம். பட் that level of அந்த wind noise நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்த்தாலே it will be at a much higher volume. So அந்த constant exposure of wind noise will definitely cause hearing loss. ஸோ திஸ் earplug கான்செப்ட் அது என்னன்னா, இட் வில் ஸ்டில் ஹெல்ப் யூ ஹியர் எவ்ரி திங் பட் அட் அ மச் லோவர் வால்யூம். அதுக்கு ஒரு பெட்டர் ஐடியா என்னென்னா, பிஃபோர் கோயிங் அவுட் வென் யூ கெட் த earplugs, பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் அ ரைட், ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் half an hour or 40 minutes, wear the earplugs and walk inside your house, or if you are going out, go out and come, everything. So that within that first half an hour or 40 minutes, your ears will get very much adapted to the low level of sound. okay. ஃபஸ்ட்டு போட்டோன்னே அடைச்சா மாதிரி இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் ஒரு 10 minutes பார்த்தா யூ வில் பி ஏபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் டு எவ்ரி கான்வர்சேஷன். என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் இது பண்ண முடியும். சேம் டிஸ்டன்ஸில் யார் பின்னாடிலேருந்து பேசினாலும் சைட்லேருந்து பேசினாலும் எது பண்ணாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹியர் இட். ஸோ அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் half an hour பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் த ரைட், வேர் இட் get adapted to the low stimulus. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா you will be able to have normal conversations. At the same time, you will be able to hear all the upcoming vehicles and the honking sound and everything. And the primary thing, noise induced hearing loss prevent பண்ணிக்கலாம். So based on the WHO's data, closely around the world there's 1.5 billion people who are suffering from hearing loss, and close to 430 million of people are still into rehab, and the number is increasing. What do you think on the worldwide thing, other than other organ problems and other like heart attack or those things, why is ENT going up the numbers every year? One part is that the general lifestyle changes that could contribute to the rise in numbers. And the other part is that we have more professionals right now who can diagnose it. Okay. So even if you take few years back, the number of professionals that would handle this kind of conditions were less, and people generally weren't into rehab to take few years back. For example, if you take sensory neural hearing loss, where the inner ear has gotten damaged or the nerve has gotten damaged, and they are in a situation where they have to wear hearing aids. The acceptance of hearing aids has been better in the last few years only, maybe 5 years or so. அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா hearing aid was seen as an alien thing, not for themselves but because of how people would perceive them as an individual in a society. Okay. They had this stigma where if you wear a hearing aid you will be looked down, but today it's not that case. Even if you see people, patients coming to our clinic, the people who are in their 40s 50s, they are accepting hearing aids and are wearing it without any resistance, because they are focusing on lifestyle and quality of life. But with respect to people who are coming, who are from the older generation, it takes a little bit of convincing, lay down some facts, and also the family members have to make them understand how it is difficult on them because of misunderstandings and everything, for example. So with respect to rehab, now the numbers are growing, so that's why you see more people are coming forward to get themselves diagnosed and treated. That is one part, and the number of professionals who can handle these conditions are also growing.
that is a good thing, but we also have to focus more on the awareness part where they can prevent this. Basically, I don't want this number to grow. If you see people like us, many people think more patients come to us, it is better. No, not like that. If people are getting healthier, it is better for us. Eradication than prevention is much more Yes. better. Yeah. So I myself focus primarily on prevention and creating awareness to the patients who come to my clinic. Even if they are coming for other problems, I keep it as a general practice to inform them about the general audiological health and how they can prevent something from happening later on in their life. Even if a teenager or a kid comes with one of my patients, I make sure to tell them that if they do these things, their future will look good, and with respect to hearing. And if they keep doing these things like using too much headphones or exposing themselves to too much noise or following certain kind of lifestyle, I tell them that this is how you look in a few years time. So incorporating that ideology at such an young age, today it will not show any difference, but in a few years time it may have an impact. Thank you, doctor, for your insights on this. Thank you so much. Thank you.